नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्यान जावपी अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव कोविड महामारीक लागून कांय दिसां खातीर मुखार दवरचो पडिल्लो. 51व्या अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे शेनवारा दीस उक्तावण जालें. उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, अभिनेतो सुदीप संजीव आनी हेर मानेस्त माचयेर आसले. राजधानी पणजेन हो सुवाळो 24 जानेवारी मेरेन चलतलो. चित्रपट मोग्यांक प्रादेशीक, राष्ट्रीय तशेंच अंतरराष्ट्रीय दर्जाचे चित्रपट पळोवपाक मेळटले. पळयात अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याची कांय चलचित्रां. आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहना. Let me register our deep appreciation to the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India for choosing Bangladesh as country in focus in this prestigious International Film Festival of India. Feature films in Bangladesh have always been a highly popular form of mass entertainment as well as a vehicle of portraying the unique culture and glorious history of the nation. Our independence movement and the War of Liberation remain as a continuous source of inspiration for the filmmakers who have brought honor for the country from abroad through their talented and internationally acclaimed productions. Dear friends, the world today is facing an unprecedented situation. It is not the same world we used to know 1 year ago. The lockdown, the social distancing, the hygiene protocol, all these new practices and norms have changed the interpersonal as well as the international relations. We thank the Ministry of Information and Broadcasting of Government of India for organizing this festival in this challenging time. It shows the commitment and courage you have to face and overcome the challenging situation as well as your passion and love for arts and culture. We hope that the availability of vaccine that has been started today and other scientific innovations will help us to fight this menace of COVID-19 pandemic and will soon get back to normalcy. We hope that those days are not far away when we'll again shake our hands, hug each other, and be together in person to share our joys and celebrate our achievements. This event is generally held every year in the month of November, but as you all know, the entire world was in the grip of the pandemic and all of us used to extend our wait by 2 months. I am happier to welcome you because we are starting this year on the very positive note and we have received the first batch of vaccination for our frontline warriors. From the grand stage of the IFFI Goa, I extend my sincere gratitude to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for the tremendous effort is bringing out of the India the grip of the deadly pandemic and its socio-economic impact. I am happy to inform that and we are conducting the event in a hybrid format, that is, and we will have the movie screening in the auditorium as well as on the online mode. The registration is nearly the 2,200 delegates and screening of nearly 200 movies in a physical format. They're really pleasant to sign the kickstart of this event. The total of the 200 movies will be screened this year. Our chief guest, Mr. Sudeep Sanjeevji, the film sensitization, renowned for this work for the Kannada as well as the Tamil, Telugu, Hindi film industries. His presence had added charm to this event. Our state is making the rapid and strides towards the overall infrastructure development. We having recently inaugurated the state-of-the-art multiplex of the ESG and which has been refurbished by the Inox Private Limited. We are assured that your health and hygiene has been given almost important and we are following all the health protocols which is conducting for this event. म्हणजे समेस्त इश्टांक आणि भारताच्या 91व्या फिल्म सुवाळ्याक हांव सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता. मनोरंजन हे प्रदूषण विरहित
आनी खूब गुंतवणूक हाडपी क्षेत्र जावन आसा. गोंयांत चडांत चड फिल्म निर्माते येवचे हाच्या खातीर आमी खास प्रयत्न करतले. आमची प्रशासनीय प्रक्रिया सुरसुटीत जावची म्हणूनय आमचो त्या दिशेन पावलां उचलता. हांव हांगा जमिल्ल्या निर्माते आनी तंत्रज्ञान हांगा उलो मारता की तांणी गोंयांतल्या तरणाट्याक फिल्म उद्योगाक लागीं विंगड गिन्यान भंडार उगडे करपाक, आमच्या तरणाट्याक ह्या क्षेत्राक फुडें सरसपा खातीर अभिनेते दिग्दर्शक तंत्रज्ञान जाल्यार आमी फिल्म क्षेत्रांत स्वयंपूर्ण जावपाक शकतले. Dear friends, my Goa is Sujalam Sufalam in its true sense. Our rich flora and fauna, as well as our rich cultural heritage, is the USP of the brand Goa. IFFI is an integral part of the Goa's annual event calendar, and it is always we will the host that will make your visit this event memorable one. The annual IFFI gives the opportunity to all of us, the distinguished members of the film fraternity from all over the parts of the world, to explore the jewel on the west coast of India. As we celebrate the centenary years of the legendary film icon, the Bharat Ratna Satyajit Ray, I take this opportunity to invite the Indian and global filmmakers to look at the Goa as a preferred destination for the filmmakers. Goa has the best of rail, road, sea and air connectivity. We open the arm and invite all the stakeholders from the film industry to come and invest in Goa. I assure that our government will provide all the required support for this. Our seashores, serene backwaters and mesmerizing hinterland, iconic architect and our will be the waiting to provide the world through the imagination. For this, my government is committed to provide the hassle-free proceedings and assistance through the Entertainment Society as one of the empowered arm of my government, which has already has a single window approved from the policy of the film shooting. The last year, we organized the Golden Jubilee edition of the IFFI. I take this opportunity to thank the Union Minister of the Information and Broadcasting, Sri Prakash Javadekar ji, for making the 50th edition of the IFFI grand and memorable event. इस साल फिल्म फेस्टिवल में 600 अंग्रेजी फिल्में आई, उसमें से 126 इसमें स्क्रीन हुई है और उसमें 85 फिल्मों का तो प्रीमियर है. 85 premieres in this Goa Film Festival is a huge story of success and importance which world gives for Goa Film Festival. भारत के भी 190 फिल्में आई, उसमें से 23 पैनोरामा में दिखाई जाएगी. जैसे इस साल कहा हाइब्रिड है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है. 7 थिएटर में फिल्में दिखेगी, लेकिन ऑनलाइन तो हर एक के लिए खुला है. आज यहाँ बांग्लादेश हमारा को-होस्ट है, हमारा पार्टनर है, और बांग्लादेश के मोहम्मद इमरान जी को मैं आपको बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश और भारत का सहयोग इतना पूरा है कि शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशती के वर्ष में उनको सही श्रद्धांजलि देने के लिए भारत और बांग्लादेश मिलकर एक बंगबंधु नाम की फिल्म बना रहे हैं और जल्दी ही फिल्म तैयार होगी, उसका भी प्रसारण होगा. तो ये हम बना रहे हैं. आज मैंने फिल्म बाजार का उद्घाटन किया. ये क्या कल्पना है समझने की जरूरत है. किसी देश में हम स्विट्जरलैंड में जाते हैं तो भी 5-50 इतने ही स्थान होते हैं जहां शूटिंग हो सकता है. लेकिन भारत की अगर गिनती करें तो 500 ऐसे स्थान हैं कि जहां बहुत अच्छे तरह से फिल्म का शूटिंग हो सकता है. मैं 1-2 अनाउंसमेंट करना चाहता हूं. पहली ये है कि ये IFFI गोवा हर बार केवल भारत सरकार और गोवा सरकार मिलके ही करती है. क्यों? फिल्म इंडस्ट्री भी आएगी या बाकी भी इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है कि कला संस्कृति का माहौल बना रहे, कला संस्कृति का अच्छा प्रदर्शन होता रहे. यानी ये मतलब नहीं है कि सरकार ही सब कुछ करे, और इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए भी
मैं आमंत्रण देता हूं और कुछ न कुछ प्राइवेट पार्टिसिपेशन आने वाले 52वें इफी के साथ हम शुरू करेंगे। ये मुझे विश्वास है ये हम करेंगे। अंत में मैं 2 पुरस्कारों की घोषणा करना चाहता हूं। एक, हम हमेशा इस मौके पर एक इंडियन पर्सनालिटी ऑफ ईयर, इस साल की एक महान हस्ती जिसको हम देते हैं जो फिल्म से पूरे जुड़े हैं। और इस बार मुझे खुशी है कि इस साल का इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार बहुत प्रसिद्ध एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर इन हिंदी एंड बंगाली सिनेमा श्री विश्वजीत चैटर्जी को दिया जाता है। उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। मेरे सनम याद करिए, नाइट इन लंदन याद करिए, शहनाई याद करिए, बहुत सारी फिल्में। तो एक बहुत महान हस्ती जिनका और भी गौरव हो सकता है, उनके लिए ये इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाएगा। और ये पुरस्कार उनको प्रत्यक्ष जब फिल्म अवार्ड मार्च में या अप्रैल में होगा तब ये पुरस्कार उनको दिया जाएगा। ये पहली मेरी पुरस्कार की घोषणा है। और अंत में मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि दैट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस साल वित्तिरियो स्टोरारो इनको दिया गया है। इनको सिनेमाटोग्राफी के 3 ऑस्कर्स मिले हैं।